오늘 제가 특별하게 옆에 모셨다기보다는 저랑 나이 차이가 얼마 안 나요. 저보다 한 살 많은데 이름은 크리스천입니다. 자세한 소개는 본인이 직접 해줄 거예요. Could you please introduce yourself for us? Yeah, I'm Christian Collins, and I'm a conservative activist here in Texas, and very concerned about the election outcomes across the country. My background is working as a part of Senator Ted Cruz's presidential race back in 2016, and also worked as a campaign manager to U.S. Congressman Kevin Brady. Subsequently, I founded an organization called Texas Youth Summit that is targeting young people and engaging them in the political process, and really interested in seeing young people get involved in the political process. I also am a teacher at a college locally. I've been teaching for almost a decade, and very active with young people as well. That way, I speak at churches and different organizations throughout the country, and very concerned with people of faith, Christians, standing up to fight for this country, to save this country. 네, 방금 소개를 해주셨는데 제가 바로 통역을 해드릴게요. 여기는 크리스천 컬린스라고 하는 이제 텍사스에 사는 텍산이고요. 원래는 테드 크루즈 캠페인에서 캠페인 매니저로 일을 했었고, 그 다음에 케빈 브레이디 등 여러 정치인들과 함께 실제로 캠페인에서 일을 한 경험이 있습니다. Did you talk about how you ran for Congress? I didn't. Okay. Yeah, after this, Yes, yeah. 자, 중요한 얘기를 하기 전에 일단 텍사스 유스 서밋이라고 하는 텍사스 내에서 젊은 이제 영 제너레이션을 이제 정치에 관심을 가질 수 있도록 만들어주는 역할을 하고 있고, 단순히 그런 역할만 하는 게 아니라 미국은 어쨌든 보수라고 하면 크리스천의 개념이 굉장히 강하기 때문에 그런 기독교 가치관을 전하는 그런 미니스터의 역할도 함께 하고 있습니다. go? Yeah, I also ran for U.S. Congress this past cycle. I was running in an open seat to replace my former boss, Congressman Kevin Brady, and there were 11 of us in the race, and I placed second. I learned a lot from that experience, and I am excited for the future, and I believe that we have good things to come in this country, and it's going to be a great election for us, and we'll talk more about that. 네, 그리고 또 가장 중요한 소개를 놓쳤는데, 사실은 작년에 미국 연방 의원으로 출마를 했었습니다. 그래서 원래는 버스였던 케빈 브레이디의 자리를 대체하기 위해서 이제 출마를 했었다가 연방 의원으로 출마를 했거든요. 스테이트 의원 아니고. 그런데 거기서 11명 중에 2등을 하면서 굉장히 높은 자리에서 살짝 물러나게 됐는데, 앞으로 다시 도전을 해서 출마를 계속해서 할 예정이고, 지금 현재도 굉장히 중요한 메이저 정치인들과 함께 일을 하고 있습니다. 그래서 빠삭한 친구이죠. Right. So that's that, and everything has to go manual right now. Okay. 자, 매뉴얼로 하도록 하겠습니다. 여러분 질문 보이시죠, 여기? My first question to you would be, are you a Trump supporter? If you are, and why? Yes, I am absolutely a Trump supporter. President Trump has done an incredible job, and in his time during office from 2016 to 2020, I guess 2017 to 2020, we saw the biggest growth in our economy. We saw so many people across the spectrum who had never voted Republican, but minorities, Hispanic and African Americans began to vote Republican because they were all doing better as well. It was an economy that was good for everyone. He is the greatest president in my mind because of the Supreme Court justices that he picked. And we had a great opportunity there to overturn Roe v. Wade, and we absolutely did. He stood for gun rights, he stood for religious liberty, he stood against socialism and for capitalism. He stood for secure borders, and he wanted to do everything that he possibly could to secure our borders, build the wall. And he actually had not only to fight against the Democrats, but also members of his own party, the establishment Republicans that went against him. And he fought for this country. He did everything he could to drain the swamp. And he stood for the America First agenda, and he put America first. He truly did. Thank you. 해석을 해드리겠습니다.
일단은 트럼프 지지자인지 제가 물어봤는데 그렇게 물어봤을 때 트럼프를 아주 지지하고 있고 트럼프 대통령은 거의 역사상 가장 훌륭한 일을 한 대통령이라고 해도 과언이 아니다라고 얘기를 했습니다. 2017년부터 2020년까지 트럼프 대통령이 그 임기를 진행하면서 경제 성장이 거의 최고치를 이뤘고 또 공화당을 지금까지 투표하지 않았던 수많은 소수 인종들이나 뭐 뉴스에선 그렇게 발표하진 않지만 히스패닉 그다음에 흑인들이 트럼프 대통령이 임기일 때부터 이제 공화당을 점점 더 지지하면서 많이 이렇게 변하기 시작했다라고 합니다. 그리고 트럼프 대통령이 가장 최고의 대통령이었던 이유는 어마어마한 대법관들을 이제 대법원으로 초청을 했고 그로 인해서 로비 웨이드라고 하는 아주 오랫동안 진행되었던 그런 낙태법에 대한 판결이 바뀌게 되었고 또 트럼프가 총기 소지에 대한 그런 권리에 대해서 지켜주려고 노력했고 종교의 자유 그리고 중국과 같은 어떤 공산주의 사회주의 국가와 함께 싸웠고 그리고 국경 문제를 위해서 가장 열심히 일을 했고 나라의 보안과 안보를 위해서 가장 좋은 역할을 했던 그런 대통령이라고 합니다. 그리고 또 워싱턴 DC에 있는 수많은 엘리트 기득권 정치인들 스왑프라고 하죠.를 청소하기 위해서 가장 열심히 노력했던 대통령입니다. Right. So is that it for the first question? I believe so. 트럼프 서포터? 오케이. Yeah. 자, 그러면 우리가 이제 크리스천이 트럼프 서포터라는 것도 알았고 공화당에 이제 출마했었던 정치인이자 현재 앞으로 엄청 이제 큰 높은 위치에 올라갈 사람이라고 생각을 하시면 되겠고요. 그런 믿음 안에서 우리가 다음 퀘스천으로 넘어가 보도록 하겠습니다. This is fun. Yeah. 자, 다음 퀘스천은 뭐냐면 자, 트럼프가 2024년에 만약에 출마를 하게 된다면 물론 지금이 중간선거 기간이긴 하지만 트럼프 대통령이 많은 곳에 랠리를 다니고 있거든요. 2024년에 출마를 할 가능성과 아직 발표를 안 했기 때문에 그렇게 됐을 때 경쟁자에 대해서 한번 물어보도록 하겠습니다. So do you think Trump will run in 2024? And if he does, who could be the possible contenders for In the the primary. race? Yeah. Primary, yep. I do think President Trump will run in 2024, and if he runs, it won't matter who his contenders are because they will all lose. President Trump's done such an incredible job as president that it's his race to lose. He has complete control of the Republican Party. The base of the party is with him, and for example, contending with the media in sort of a brash way. We see some others that have done that rather recently. But President Trump is really the first to do that. We didn't see that from Mitt Romney or see that from George Bush or see that from John McCain. But President Trump realized that a lot of the media, they're not really objective journalists. They're actually activists, leftist activists who are actually trying to destroy this country. And so the way that he treats them is just like that. And so a lot of the candidates that are running for governor who I love, like Carrie Lake, for example, who has been very strong on many, many issues. She's come out much that way. We've seen that from Ron DeSantis as well. And they're very tough people, and we love what we're seeing from them, but I think Trump is the first person to ever do that, and that's what we love about President Trump. Last thing I'll say is there are a lot of good people that have good ideas, and they're young, and their time will come. You know, Ted Cruz being one of them. I like a lot of people that could potentially run, of course, but you know, a lot of people are in limbo because they're waiting to see what President Trump will do. If he doesn't run, then it'll be a wide open field. It could be anybody's race. But if he does run, I think a lot fewer of those people will run because they know that it's President Trump's race to lose. 네, thank you. Yeah. 저의 질문은 트럼프가 2024년에 만약에 출마를 한다면 누가 경쟁자가 될 것이냐였는데 굉장히 재미있는 얘기를 해줬어요. 2024년에 만약에 트럼프가 출마를 한다면 경쟁자가 누구든지 모두 다 질 것이기 때문에 상관이 없다라고 대답을 했어요. 그 이유가 뭐냐면 트럼프가 현재 공화당을 아직까지 컨트롤하고 있는 게 사실이고 또 그에게 맞서려고 하는 사람들이 다 트럼프에 의해서 당선된 사람들입니다. 그리고 트럼프가 유일하게 뭐 밋 럼니나 부시나 존 맥케인도 하지 못했던 일을 했는데 그게 뭐였냐면 미디어와 맞섰던 일이었죠. 근데 미디어는 객관적이지 못하고 또 어떻게 보면은 좌파 액티비스트라고 해도 과언이 아닐 만큼 미디어는 지금까지 나라를 망가뜨리기 위해서 온갖 일들을 다 해왔는데 트럼프가 유일하게 그것을 지적했던 사람이었다.
그리고 뭐 현재 아리조나 주지사로 후보로 나가고 있는 캐리 레이크나 그다음에 론 데센티스 플로리다 주지사가 있지만 그런 모든 강하고 젊고 터프한 많은 좋은 사람들이 있긴 하지만 그리고 테드 크루즈 같은 아주 젊은 텍사스의 정치인도 있지만 모두 다 트럼프가 출마할지 안 할지의 여부를 알기까지 기다리고 있고 만약에 트럼프가 출마를 한다면 그들은 스스로도 자기네들의 기회가 조금 더 줄어들 것이라는 걸 알고 있고 만약에 트럼프가 출마하지 않는다고 했을 때는 그 문이 훨씬 더 경쟁자들 사이에서 많이 오픈될 것이다 라고 이야기를 하고 있네요. Alright, so 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 네, 여러분 여기 제가 일부러 질문 밑에다가 해놨는데 다 보이시죠? 다음 질문은 지금 현재 중간선거에서 공화당이 어떻게 되고 있는지 사전선거부터 시작한 지 지금 한 일주일 정도 됐는데 지금 11월 8일까지 쭉 이제 중간선거가 진행이 되고 있습니다. 그래서 공화당이 현재 어떻게 진행하고 있고 그 다음에 그 사람들 사이에서 유권자들 사이에서 가장 이슈가 되는 것이 무엇인지 이번 투표를 하는 데 있어서 그런 질문을 한번 해보도록 하겠습니다. 또 여러분들이 질문이 있으시면 댓글창에다가 이따 Q&A 세션을 할 거예요. 질문을 남겨주시면 감사하겠습니다. So my next question. How is the Republican Party doing right now in the midterm? And what are some of the issues that voters are most concerned about? The Republican Party started off with a general consensus that we would take back the House and the Senate, and there would be a big red wave. And that was beginning of the summer, maybe late spring, that we felt this way. And then there was maybe a lack of confidence for a while just because of some of the current events that were happening. But I think generally we're back to the place where we believe that there will be a big red wave, and it of course won't come without people turning out to vote, without people getting out to give money to their candidates and block walk and phone bank. But I would say that the general consensus is that we will have a big red wave. We will have Republicans take back the House without a doubt. And the question is whether we can take back the Senate. And I know that we'll talk some more about that. But the issues that I think voters really care about are crime, the border, and the economy. These issues are driving out support throughout this country. And we've got to do everything that we possibly can to drive these issues home. And in Houston, for example, we have a very important county judge race. It's probably one of the biggest races in the country, where our incumbent Democrat, Lena Hidalgo in Harris County, is really being there's implications on her time because of the crime that has gone up in Houston. Houston has now this past year 463 murders in Houston. It is now the deadliest city in all of Texas. It's taken Dallas's place. We're seeing this not just in Houston but widespread across the country. Lee Zeldin is on the verge of taking the governorship in New York. Surprisingly, that is really, really great because New York hasn't had a Republican governor in over 20 years. And he is doing tons of ads on crime and the uptick in crime. And this is because of the defund the police policies of the Democrats. And I want to give you time to translate, but I also want to talk a little bit about the issues of the border and the economy, and then and then we'll go into that in just a second. But I'll let you translate and explain. Thank you. That's so thoughtful. 네, 방금 여러분들이 들으셨듯이 일단은 공화당이 현재 미드텀에서 어떻게 하고 있는가 그리고 어떤 이슈가 되고 있는가 질문을 했었는데 공화당이 이제 하원과 상원을 탈환하는 것을 전제로 우리가 시작을 했다가 사실은 봄, 여름까지 그렇게 했다가 조금 이제 시간이 지나면서 한 여름, 가을 될 무렵쯤에 공화당이 자신감을 살짝 잃었던 때가 있었어요. 그러다가 다시 지금 이제 미드텀 시작 기간까지 오면서 레드 웨이브가 이제 올 것이라는 것에 대한 자신감을 다시 되찾게 되었습니다. 그리고 물론 사람들이 투표를 해야 하고 또 많은 사람들이 그런 캠페인을 위해서 기부도 해야 되고 도네이션을 해야 하지만 어쨌든 지금 현재 상태는 공화당이 많이 자신감을 되찾아서 좀 잘 나아가고 있는 상태다라는 그런 얘기를 해줬습니다. 그리고 사실 국경 문제와 경제 문제는 조금 있다가 이제 이 다음에 또 얘기를 할 텐데 지금 휴스턴이나 뭐 텍사스 지역에 대해서 얘기를 하자면 지금 현재 휴스턴에서 가장 이슈가 되고 있는 레이스가 이제 카운티 저지라고 해서 판사 레이스예요. 근데 원래는 민주당 리나 헤달고라고 하는 사람이 이제는 그 리더를 맡고 있었다가 지금 현재 텍사스에서도 워낙 공화당 주임에도 불구하고
대도시에서 범죄가 많이 증가하고 있고 심지어 최근에 463 murders in 1 year? 1 year. 1년 만에 이제 463개의 살인 사건이 일어날 만큼 범죄가 어마어마하게 증가를 했다고 합니다. 그래서 이제 범죄 문제가 가장 큰 이슈가 되고 있고, 그리고 뉴욕 같은 경우는 원래 한 20년 동안 계속 민주당 주지사가 이끌어왔지만 현재 공화당 주지사 후보로 나온 리즈 엘딘이라는 후보가 이제 이런 범죄에 대한 범죄를 줄일 것에 대한 약속과, 그리고 지금까지 민주당에서 얘기했던 경찰 예산 삭감에 대해서 반대를 하면서 도시를 조금 더 안전하게 만들겠다고 나온 그 캠페인이 오히려 더 힘을 얻어서 공화당이 지금 현재 앞서고 있는 상태입니다. 그래서 뉴욕에서도 이 범죄 때문에 어마어마한 레이스의 그런 판가름이 반대로 이제 공화당 쪽으로 기울고 있는 그런 상태입니다. You can go with the border and economy. Yeah. Well, we mentioned the crime, which in part has been contributed to because of the open border. We've seen 5 million illegal immigrants cross our southern border in the time that Joe Biden has been president. That's absolutely terrible. Those are astronomical numbers. And to put this in perspective, of the 50 states in the United States of America, only 25 of those states have a population larger than 5 million. What that in effect means is that they are replacing, these illegal immigrants are replacing not only our kids in school, our jobs, but also our culture. And we need to have a united culture where we all believe in the American ideals and understand the American values and the way of life. And if you do not go through the legal process of becoming a citizen, then you don't get that. And so there are people that benefit from the United States of America, but do not actually hold our values and contribute the way that they ought in this country. We've seen 107,000 people die of fentanyl overdose. There are big drug problems, and in part because those drugs come from China and they're smuggled in through the cartels, with the cartels into our country. And it's absolutely terrible. It's contributing to a lot of young people that are dying unnecessarily. 107,000 people just this past year. Absolutely terrible. And also what that border means is that there are child and sex trafficking. It's happening across our border. I've been down to the border many times, and recently, Mina, you got to come and see the border. Right. I talked to many people down there, and I learned about what you call rape trees, where the coyotes, these very bad men in the cartels, they rape young people unnecessarily. Of course, it's brutal, it's disgusting. And as a way to celebrate what they did, they wrap ornaments. They wrap the children's clothing on the trees as ornaments, and that's what you call a rape tree. It's terrible what's happening, and we have the biggest problem with sex trafficking in Houston. It's a hub. It's terrible. It's absolutely terrible. It's inhumane to keep our southern border open, and what we must do is we must finish President Trump's wall, and we must build it, and we must have legal immigration, not illegal immigration, and we must secure our southern border at all costs. We must fund our Border Patrol agents and celebrate these men and women who protect us and keep us safe. Mina, you got to meet some of our Border Patrol, our brave Right. men and women. Yeah. And that's what we have to have happen in this country, and then we'll talk about the economy in just a second. Sure. 조 바이든이 이제 국경을 오픈보더 폴리스를 하면서 불법 이민자들이 어마어마하게 몰려왔습니다. 제가 여러분들께 많이 설명을 드렸지만 지금 뭐 해석을 해드리자면 현재 거의 500만 명이 넘는 불법 이민자들이 국경을 통해서 넘어왔는데 신기한 사실 스탯이 하나 있어요. 뭐냐면 미국 총 50개 주에서 불과 25개 주만 500만 명이 넘는 인구를 가지고 있다고 합니다. 그러니까 25개 주만 500만이 넘는 인구를 가지고 있고 나머지 반은 500만 명이 안 되는 인구를 이제 가지고 있는 주들인데 지난 2년 동안 넘어온 불법 이민자 수가 거의 500만 명 가까이라고 하니까 거의 한 주의 인구만한 정도의 사람들이 불법 이민자들이 넘어오게 되는 거죠. 근데 이제 그렇기 때문에 그들이 하고 있는 일들이 중요한 미국의 가치를 무너뜨리고 있고 당연히 시민이 되기 위한 합법적인 절차를 거쳐야만 하는데 그렇게 하지 않았다. 그래서 그들은 미국에서 얻을 수 있는 온갖 특혜들을 다 얻지만
결정적으로 미국의 가치에는 전혀 동의하지 않고 그 가치를 오히려 무너뜨리는 역할들을 하고 있기 때문에 절대 이들이 불법적으로 들어와서는 안 되고, 또 그 무너뜨리는 행위 중에 하나가 펜타닐이라고 하는 아주 치명적인 마약인데, 이 마약은 중국으로부터 이제 미국 국경으로 밀반입돼서 들어오게 됩니다. 그리고 미국의 젊은 세대가 한 17만 명 정도가 이 펜타닐로 인해서 최근에 사망하게 되었고, 또 그뿐만 아니라 국경을 통해서 아이들의 인신매매나 레이피나 뭐 섹스 트래피킹 같은 것들이 계속해서 진행되고 있고, 그렇기 때문에 트럼프가 대통령이 짓고 있었던 그 장벽이, 완성되지 못한 장벽이 무조건 완성이 되어야 된다. 그리고 국경 보안과 국경 경비대에게 철저히 재정적인 지원을 해줘서 그 부분에 대해서 확실하게 우리가 짚고 넘어가야 된다라고 합니다. And then the economy, please. The economy is another issue that I think is a kitchen table issue that people care about. Just like crime, just like the border, people care about the economy because they feel it at the price at the gas pump. They feel it when gas prices in places like California were almost $7-8 this past year. In places like New York, the same. And they are feeling it with the cost of goods and services when they buy groceries. The price of milk and bread has gone up. Inflation has been a big issue. And the only reason why the gas prices are a little bit lower right now is because Joe Biden has sold our strategic energy reserve that is reserved for times of disaster or war, million barrels this past May, and now we have about half that. And they are wasting it unnecessarily and actually selling it to our adversaries like China. Should not be happening. It's very terrible that it is. And you know what? We've seen in this country, we haven't had 2 quarters of positive growth, which by definition, that means it's a recession right now. And we've seen that Joe Biden and his administration has sought to change the definition of what a recession is. But we are in fact in a recession, and voters are not taking kindly to the fact that the cost of goods and services are up. The economy is doing poorly. They can see it in their stocks and bonds and mutual funds. They can see it in a variety of ways that our country is not on the right track because Democrat policies do not work. Their socialism, their communism doesn't work. And we do not want that here in this country. We haven't had an economy this bad since Jimmy Carter. And the only person that can make Jimmy Carter look good is Joe Biden because he's absolutely terrible. 방금 재밌는 코멘트를 해줬습니다. 이제 유권자들에게 가장 큰 이슈가 되고 있는 또 다른 문제가, 아까는 국경에서 지금 이제 경제로 넘어왔는데, 실제로 국민들의 삶에서 주유소 가격만 봐도 캘리포니아 같은 경우는 이제 최근에 7, 8달러까지 올라갔었다가 지금 내려간 상태이고, 뭐 식품이나 우유, 빵, 우리가 평소에 소비하는 수많은 식품이나 제품들이 그 가격이 올라간 것만 봐도 그 인플레이션이 어마어마하다는 것을 우리는 알 수 있다라고 합니다. 그리고 기름값이 지금은 조금 내려간 듯 싶지만 미국에 조금 이제 내려갔거든요. 근데 그 이유가 다른 게 아니라 그 전략 비축량이라고 해서 비상시에 쓰는 석유를 갖다가 이제 바이든이 중국에 팔기도 하고 미국 내에 풀어버리면서 이제 기름값이 살짝 내려가는 듯해 보이지만 실제로 전략 비축돼 있는 그 전략량은 재난 때 사용돼야 되는 것인데 지금 이제 거의 다 소진이 돼서 더 이상은 그런 위기 상황이 왔을 때 사용될 수가 없는 그런 상황에 갔다고 합니다. 그래서 그런 정책들이 절대 객관적이거나 국민들을 위한, 미국을 위한 정책이라고 할 수 없다라고 지금 얘기를 하고 있고, 상반기에 완전히 리세션으로 들어가서 경제가 하락하고 있음에도 이제 바이든 행정부에서는 유권자들에게 경제는 아직 괜찮다라고 이렇게 내러티브를 내보내고 있는데, 실제로 유권자들은 그렇게 바이든 행정부가 말을 해도 이제 실제 삶 속에서 느낄 수가 있기 때문에 사람들이 더 이상은 속지 않고, 또한 이제 민주당이 지금 펼치고 있는 경제 정책들은 굉장히 사회주의적이고 공산주의적이기 때문에 지금 지미 카터 대통령 이후로 최악의 경제가 이뤄지고 있고, 지금 이 친구가 재밌는 말을 했는데, 지미 카터를 좋게 만들게 보이도록 할 수 있는 유일한 사람이 바로 조 바이든이다 라고 얘기를 하고 있습니다. I see some people. Oh, remember Scott? Yeah. Thank you, Scott. Great analysis and commentary. Oh, thank you. So it seems like some people have questions for you. 잠깐 Q&A 세션을 하고 다음 질문으로 넘어가도록 할게요. 사실 다음 준비한 질문은 이건데, 중간선거에 대한 질문을 계속해서 하기 전에 일단은 댓글창에서 보이는 것들을 먼저 한번 질문을 해보도록 할게요. 크리스천에게.
오케이, 내일은 잠시만요. 아까 MSRK님의 질문이 있었거든요. 제가 그거 오케이, question. So there should be no election fraud in this midterm election, but has the Republican Party prepared any preparation to prevent the fraud of elections? We've seen in states across the Can I actually translate Yeah. the question? MSRK님이 무슨 질문을 해주셨냐면 지금 2022년 이 중간선거에 선거의 정직성, 제가 부땡 선거라고는 안 할게요. 그런 것들이 일어날 가능성은 없는지에 대한 질문을 했습니다. And your answer? Yes, there have been efforts to fortify our elections, and it's incredibly important. We've seen that in Texas, where they've passed election integrity laws, as well as in Georgia and in states around the country where they've sought to fortify our elections. And the way that they go about this is they've had paper ballots. Because if there is proof of the way someone voted, and here in Texas, for example, you make the vote electronically and then it prints out a piece of paper and you can see exactly how you voted on every single race. And then you stick it in a computer and then it's accounted for. And when you have paper ballots, it's much easier to go back and look at this and say, okay, this is the way this person has voted. There's no confusion when you have paper ballots. So that's a great thing, first of all. Second of all, you need voter ID. Here in Texas, if you're not using a voter ID, then you don't get to vote. You have to have a voter ID to be able to vote that shows who you are, where you live, where you come from, etc. And you have to vote at the right area associated with where you live. I vote here in Montgomery County, Texas, because that's where I live. And I don't vote in other places because that's against the rules. But can you if you wanted to? You cannot vote in other counties if you don't live there. Right. And that's the way that it should be. There should be election integrity. And the other thing that they've done in some states is they've swept through the voter rolls, and secretaries of states have worked to purge people that are deceased and not a part they shouldn't be a part of the voter rolls anymore. There's more things that can be done, but these are some of the biggest and most basic things. Because if you don't have a voter ID whenever you go and vote, then there's so much room for irregularity and impropriety. And there needs to be, last thing I'll say, poll watchers at every single location. And I think it's a great, important duty of us as conservatives to make sure that we're looking at some of the places in Harris County and observing to make sure that they are doing what they're supposed to be doing, that there's no irregularities, because it's not who makes the votes. Often it's who counts the votes. Right. And we have to make sure that those that are counting the votes are doing the right thing, especially in these big Democrat cities that Democrats are in control. Okay. 그래서 선거에 대해서, 선거 정직성에 대해서 지금 어떤 노력을 하고 있는지 방금 알려줬는데요. 지금 현재 미국 전역에서 선거를 더 강력하게 하기 위한 노력들을 하고 있다라고 합니다. 엄격하게. 텍사스 같은 경우는 이제 선거 정직성법을 도입해서, 조지아주도 마찬가지고. Did you say you vote electric and then the paper comes out? Yes, here in Texas. Yeah. 일단 텍사스주 같은 경우는 electric versus where other states They don't have paper ballots. Paper ballots. They just do electric. Yes, but you have no record of how you voted on a piece of paper. Exactly. So that's why paper ballots are so important. Got it. 그래서 원래는 이제 일렉트릭으로 보트를 하고, 그 다음에 다른 주 같은 경우는 그렇게 그냥 이렇게 딱딱 눌러서 보트를 하고 끝나는데, 이제 텍사스 같은 경우는 그렇게 보트를 하고 종이로 영수증 같이 나오듯이 이렇게 프린트가 돼서 나와서 내가 누구를 보트했는지 다시 확인할 수 있다라고 합니다. 그것이 굉장히 중요한 부분이고, 또 종이 용지가 그렇게 있어야만 정확하게 이제 증거가 남기 때문에 그런 법들이 이제 텍사스 주에서는 시행이 되고 있고, 그리고 또 더 중요한 것은 이제 유권자 신분증 확인인데, 내가 속한 지역에서 무조건 내가 시민이고 거주하는 곳에서 보트를 할 수 있도록 하는 그런 신분증 제도가 점점 더 강화되고 있고, 그럼에도 불구하고 이제 어떤 민주당 주에서는 이제 주 국무장관들이 유권자 등록된 사람들 이외에 많은 사람들에게 이제 투표용지를 보내기도 하는 그런 행동을 하기는 하고 있어서, 사실은 누가 투표를 하느냐보다 중요한 거는 누가 투표를 어떻게 세느냐가 더 중요하기 때문에, 더 중요한 거는 이제 참관인들이 투표장에서 표를 어떻게 세는지 감시하는 그 행위가 더 중요하다라고 얘기를 하고 있습니다.
Can I add one thing? Sure, 한 가지 더 얘기를 한다고 하면 In election day should be election day. It shouldn't be election week. The election shouldn't carry on for days where they're counting all of these ballots that have come in, and there should be consequences for people that break the law. And in a lot of cases, if there aren't any consequences for crime, same as the crime issue that we just talked about, if there are no consequences for crime, if we have these, I'm drawing a parallel, and if these liberal judges in states like Texas, in counties like Harris County, if they're allowing those that have committed crime to be out on low bail or no bail at all, Right. cashless bail, then they're going to go out and commit crimes again. And same thing when it comes to election integrity. If there are not consequences for this crime, and you don't go to jail or you don't, pay a huge fine, then they're going to commit election fraud again. Right. 그래서 한 가지 굉장히 중요한 얘기를 해줬는데요. 선거일은 선거 당일에 이뤄져야지 한 주가 되어서는 안 된다. 그 뜻이 뭐냐면 2020년 때도 당일날 끝나야 되는 개표가 몇 주 동안 계속 이어져서 결과가 나오곤 했었죠. 그래서 선거라는 거는 우리가 민주주의 사회에서는 딱 하루 그 당일날 직접 가서 투표하는 걸로 사실은 이루어져야지 맞는 것이고, 그렇기 때문에 지금 늘어나고 있는 우편 투표가 정말로 모범적인 게 아니다. 그래서 가서 직접 투표를 해야 된다라고 얘기를 했습니다. 그리고 또 중요한 것은 이 선거법을 어기는 사람들을 처벌을 해야 되는데, 만약에 그 처벌을 하지 않게 되면 계속해서 범죄가 일어날 수밖에 없고, 이것은 잠시 이렇게 비유를 해보자면 실제로 이 텍사스주의 Harris County is in Texas, right? Yes. Our big city in Very Harris County is liberal, Houston. democratic. Yeah. 여기 가장 굉장히 좌파스러운 주 해리스 카운티라는 카운티가 있는데, 거기서는 이제 범죄자들을 따로 처벌하지 않고 풀어주는 그런 제도들이 있어요. 그래서 더 많은 사람들이 범죄를 저지르고 나서 또 다시 재범죄를 저지르는 그 비율이 높아지고 있는데, 마찬가지로 선거도 더 그런 선거법을 어기는 것에 대한 책임이나 이제 범죄 책임지는 거나 처벌을 더 강화시켜야만 앞으로 선거법이 더 투명하게 갈 수 있겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 다음 질문하신 분들 하나 더 있었는데요. 하나만 더, one more question from a subscriber before we go on. Okay. Christian, do you believe in God? Wait, it keeps going down. Did God have forsaken the United States in reflection of many violences and BLM movement and various conflicts, division between people, and why gun right is important? I'm just reading off of it. Yeah, I absolutely believe in God. I believe that God is real. And I, more importantly, believe that God is real for everyone else, because it's not just about me being saved, but I believe that it's important for everyone to be saved. I believe that God has a plan for the world, and it's becoming more clear that we need Him every single day. I'll add that as it relates to the issues of Black Lives Matter, as it relates to the violence that we have seen in 2020, Black Lives Matter ran rampant across the country in response to the George Floyd death. And after he passed away, we saw violence in the streets in major cities where they were burning down entire communities and Right. doing so much damage to our country. I'm in line with Candace Owens, who said that Black Lives Matter is a terrorist organization, and it's absolutely terrible what they have done to our country. They haven't actually helped black people, they have set them back and hurt them. And so this organization is openly Marxist. Yes. They hate God, and they love government. They want government to control every aspect of our lives. And as it relates to guns, we have the Second Amendment enshrined in our Bill of Rights for a reason. It's to protect our liberties, to protect all of our other liberties. Without the Second Amendment, we don't have the First Amendment. We don't have the freedom of speech unless we have gun rights here in America. And it's important that the government fear we the people, the citizens, as opposed to we the people fearing the government. And if the government gets out of line and they become totalitarian, as they have in many other places in the world throughout human history, then there's a way of self-defense. And the gun rights aren't just for shooting Right. during hunting, but it's to protect your family and crazy, archaic, or crazy crazy times where there's people
coming into your house involuntarily. You didn't invite them in, and they're coming into your house. It's to protect your family. Right. Scott just says, I agree with Christian about mail-in vote, though I would allow exceptions in military and students out of state and other extraneous circumstances well defined. Well, 커멘트는 나중에 읽기로 하고 방금 전에 이제 질문해 주신 것에 대해서 크리스천이 어떻게 대답을 했냐면 나는 하나님을 믿습니다. 하나님은 매일 필요한 분이고 이제 크리스천 컨서베티브이기 때문에 하나님 어떤 크리스천 가치가 이 나라에 어떻게 묻어났을 때 자유가 보장이 될 수 있는지에 대한 얘기를 방금 했는데요. 방금 질문해 주신 분이 이제 BLM에 대한 질문을 해주셔서 BLM이 조지 플로이드의 사망 이후로 도시를 태우고 그런 일들을 계속하고 있는데 완전히 테러리스트 집단이고 또 어떻게 보면 대놓고 막시스트 집단이라고 해도 과언이 아니라고 말을 하고 있습니다. 그리고 이 친구가 뭐 캔데스 오웬스나 그다음 뭐 케일리 맥키는 이런 친구와 또 굉장히 가깝게 지내는 친구인데 어쨌든 그런 친구들과 함께 액티비스트적인 활동을 하다 보면 그런 이제 BLM과 같은 이제 급진 좌파 집단들이 하나님을 싫어하고 정부가 모든 것들을 컨트롤하게 만들기 원한다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 총기 소지에 대해서는 이제 I'm talking about one. Can I add one thing? After this, is that okay? Of course. 수정헌법 2조 총기 소지 권리가 너무나도 중요한데 이 권한이 없으면 수정헌법 1조인 표현의 자유도 지켜질 수 없다라는 아주 중요한 얘기를 했습니다. 왜냐하면 총기 소지를 할 수 있는 권한은 미국인들에게는 그냥 뭐 사냥을 하기 위한 게 아니라 가족들을 보호하기 위함이고 네, 그 총기가 있음으로 인해서 누군가를 공격한다기보다 누군가가 나를 공격한다고 했을 때 어떤 선을 넘어서 누가 뭐 정부든 아니면 어떤 개체들이 우리 가족에게 선을 넘을 때 그 자유를 지킬 수 있는 유일한 어떤 장치 같은 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. Yes, Democrats want to defund the police, and they want fewer police on the streets to protect your families. They want open borders, and they want the cartels to run rampant in this country. And they don't care because their entire goal is to replace our culture, to replace our voters, and to give amnesty and give a pathway to citizenship. And they hope that this will mean more Democrat votes. They don't care about the crime in effect. So they want open borders, and they want to take away your guns. They want to take away your right to defend yourself. And what this all means is lawlessness. This is lawless, and this will create anarchy and chaos. And if you don't have a way to defend yourself or protect yourself against the violent crime that has been rising because of their terrible policies, this will be really, really bad. And so you look at what happened in Canada, for example. They took away semi-automatic weapons, and now they're working to take away the handguns. This is a slippery slope. We cannot give them even an inch as it relates to our gun rights, the left an inch, because what they want is complete and total control of our lives, and if they take away our guns, in effect, they can eventually do that, and we can never let that happen. Alright. 방금 또 이제 총기에 대해서 더해서 얘기를 했는데 현재 민주당은 경찰 예산을 삭감하고 국경을 열어버리고 마약으로 아주 미국을 물들게 하고 있고 그럼으로 인해서 현재 심지어 미국 시민이 아닌 사람들에게 미국의 시민의 권한을 주면서 나라를 아예 다른 나라로 이제 덮어버리려고 하고 있는데 그럴 경우에 무법 사회나 혼란이 굉장히 많이 초래가 될 것이고 만약에 우리가 그런 사회 속에서 우리 가정을 방어할 수 없다면 만약에 사회가 너무 급진적으로 흘러가서 폭력적으로 흘러갔을 때 우리가 예를 들어서 총기 소지의 권한이 없어서 내 가정과 나 자신을 방어할 권한이 없다면 아마 우리는 그 자유를 완전히 빼앗겨 버릴 것이다라는 얘기를 했습니다. 그리고 심지어 캐나다를 예로 들면서 캐나다도 현재 무기나 총기를 소지하는 것들을 개인이 할 수 없도록 없애려고 하고 있는데 그럴 경우에 나라가 얼마나 이제 사회주의적이어지고 또 전체주의적이어질 수 있는지에 대한 그런 중요한 부분을 짚어주었어요. Thank you, Christian. Should we go on to our next question? Yes. Yes. So my next question would be 다음 질문은 이제 각 주의 선거 상황에 대해서 좀 우리가 본론으로 들어가서 들어보면 좋겠는데요. Can you tell us about each races around the country that will determine the balance of power in the Senate? Well, 상원에서 특히나 어떻게 되고 있는지. Yeah, and first around the country, it's a foregone conclusion that we're going to take back the House. The question is just by how much. And there are key races here in Texas, for example, where, Mina, you got to be a part of our On the Border event in South Texas, where you have Congresswoman Mayra Flores, you have Monica de la Cruz, you have Cassie Garcia, and they're the triple threat down in South Texas. Those are the races that are really now toss-ups. Monica de la Cruz ran in 2020. She barely lost. It's
Some people don't think she lost because there was fraud in that race, but nevertheless, after redistricting, that district became even more of a possible Republican seat because there are more Republicans in that district. And the special election where Mayra Flores just recently won, her district changed from a -6D, a Democrat-leaning seat, to a -16 Democrat-leaning seat. But she's been such an incredible candidate and worked so hard that that race is now considered a toss-up, and she's really changing the hearts and minds of Democrats in that particular area in District 34. Hispanics, right? Hispanics. It's very exciting. And Cassie Garcia, she's like me, a protege of Ted Cruz, and she's doing really well against Henry Cuellar. It'll be interesting to see all of those seats turn red for the first time in South Texas. You have 3 Latino women who are very strong on securing our southern border and fighting for our sovereignty as a nation, and the Hispanics down there love it. 일단 텍사스주를 먼저 말씀드리자면 텍사스의 키 레이스라고 하면 이제 사우스 텍사스라고 해서 남부 국경 지역이 있는데요. 최근에 이제 같이 가서 연설하고 했던 그 이벤트였습니다. 이 지역에서는 마이라 플로레스랑 이제 모니카 델라 크루즈, 캐시 가시아라고 하는 이 세 후보가 있는데 어쨌든 이 세 후보가 있는 지역이 굉장히 민주당 쪽으로 기울었던 지역이었는데 현재 결과가 어떻게 될지 100% 확신할 수는 없지만 뭐 이 후보들이 굉장히 그 지역에서 액티비스트적인 활동들을 하면서 히스패닉 민주당들의 마음이 바뀌고 있고 그렇기 때문에 이들의 이 활약이 과연 이제 사우스 텍사스 지역의 그 흐름을 민주당에서 공화당으로 바꿀 수 있을 것 같다라고 지금 얘기를 하고 있고 굉장히 그 결과를 보기가 기대가 된다라고 얘기를 하고 있습니다. And I'll add about some of the different Senate races. That's really what's in question because Republicans have to hold the Senate seats that they already hold. In North Carolina, you have Ted Budd. It looks like we're going to hold Ted Budd's seat. You have J.D. Vance in Ohio. It looks like we're going to hold that seat in Ohio. And these are new candidates, but we've had Republicans in those seats already. So it's a 50-50 split. And currently, and Kamala Harris is the tiebreaker. If Democrats wanted to, and all the Democrats were in line from Joe Manchin to Kristen Sinema, they could nuke the filibuster, which would be very, very bad. And so it looks like we're going to hold some of those seats that we already have there. The question is in Pennsylvania, will we keep that seat? Dr. Oz is a new candidate, and it's a very, very tough race for him, and that's what's in question. So if we keep the Pennsylvania seat, then we only need to pick up one of the seats in Georgia, where you have Herschel Walker running, or Arizona, where you have Blake Masters running, or Nevada, where you have Adam Laxalt running. We need just one of those seats to take the majority if we keep the Pennsylvania seat. But if we lose the Pennsylvania seat, then we're going to have to win 2 of those seats, which is a harder hill to climb. But I want to tell you that Republicans are doing really, really well, and it's exciting to watch. Let me give you the polls. There's different polls all throughout the country, and some of the polls are accurate, some of them aren't. And whether you feel like the polls are accurate or not, they're very, very close. And if your candidate is up or down, you still have to turn out and support. We can't take anything for granted in any of these states. We have to get out and vote. And here in a second, after you translate, I'm going to talk to you about each of these races real quickly. Okay. 다른 주에 대해서 이제 얘기를 해줬는데 가장 중요한 부분이 될 것 같아요. 지금 미국 중간선거 상원 레이스에서 가장 중요한 지역. 공화당 상원은 현재 노스캐롤라이나나 오하이오 같은 경우는 이미 공화당 지역이었기 때문에 모두 지킬 수 있을 것이지만 어쨌든 카말라 해리스 부통령이 어떤 타이브레이커의 역할을 하는 사람이 될 것이고 또 민주당 쪽에서도 조 맨신이나 뭐 중립적으로 머물렀던 사람들의 역할이 굉장히 중요할 텐데 지금 우리가 지켜봐야 될 주는 사실은 펜실베니아주입니다. 저도 펜실베니아주에서 오래 살았지만 닥터 어즈라는 그 후보가 펜실베니아에서 이겨줘야 우리가 그 외에 조지아나 아니면은 아리조나 같은 곳에서 한 곳만 더 이기면 이제 공화당이 좀 더 이제 완전히 승리할 수 있는 형태로 갈 수 있게 되는데 만약에 우리가 펜실베니아에서 지게 되면 다른 2개를 더 이겨야 되는 상황이기 때문에 조금 어려운 상황이 될 수도 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇지만 공화당은 아주 잘하고 있고 현재 여론조사가 막 이런저런 곳에서 나오고 있지만 우리가 그 모든 여론조사를 다 믿을 수는 없고 가장 중요한 것은 계속해서 11월 8일까지 많은 분들이 투표를 하고 제대로 알고 투표를 하는 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. Yeah, so the first race in Pennsylvania that we mentioned, it's John Fetterman
versus Dr. Oz. John Fetterman is always wearing a hoodie, and we realize now that he was wearing a hoodie because he's covering a growth, we don't even know what that is, on his neck. Terrible. He suffered a stroke in May, and of course we have compassion on anybody that would suffer a stroke. We care about people on a human level, but that doesn't mean they have any business being in the United States Senate. If they cannot do the rigors that come with this job, he cannot do an interview without using a teleprompter. He's such a terrible communicator that he makes Joe Biden look like Winston Churchill. He's absolutely terrible. He's to the left of Bernie Sanders. Really never worked a day in his life. He was supported by his father to be able to be the mayor of a very small city in Pennsylvania. And he really complains about Dr. Oz's wealth, but Dr. Oz immigrated to this country and has lived the American dream. He's made his money working very, very hard. So we shouldn't criticize people who have worked hard to get what they have. We should criticize people that refuse to work and expect everything because they're entitled. And that's what we have here. We have a candidate, Fetterman, that epitomizes this latter part, somebody that is entitled, who expects everything handed to him, versus somebody that's worked really hard to have what they have. The good thing about Dr. Oz, there have been some conservatives that have had questions about him, but he has committed to endorsing President Trump for president in 2024, and that is a rock solid answer and support. He, like Herschel Walker, has done, been a part of good things with President Trump in his time as president, been a great friend to President Trump. So he's had a history and career in TV. He's a good communicator. And they had a debate recently. It was very evident that John Fetterman had no idea what was going on, couldn't get clear sentences out, and Dr. Oz really has the upper hand. That said, the polling is currently, according to 538.com, 47% to 46.3. And Could you repeat that again? 47% to 46.3, and Fetterman is up. Is up. And regardless of whether your candidate is up or down, and regardless of whatever poll that you prescribe to, believe is correct or incorrect, the reality is you have to turn out and vote to support your candidate. 펜실베니아주를 먼저 이제 디테일하게 브리핑을 해드리자면, 펜실베니아에는 페럴맨이라고 하는 이제 민주당 후보와 그리고 닥터 어스라고 하는 공화당 후보가 싸우고 있습니다. 그런데 이제 페럴맨이라고 하는 사람은 항상 후드티를 입고 다니는데, 그게 이제 종양을 가리기 위해서 그렇게 하는 것 같은데, 5월달에 이제 뇌출혈을 겪고 여러 가지 이제 해프닝이 있었던 사람이에요. 근데 그렇다고 해서 우리가 그런 동정심 때문에 그를 바라보면 안 되고, 그가 이제 스스로의 그런 부분에 대한 동정심을 일으키면서 이제 가장 못하는 게, 페럴맨은 민주당 후보로서 커뮤니케이션을 너무 못해서 너무 못한 나머지 조 바이든을 처칠처럼 보이게 하는 그런 역할을 하고 있는 아주 재밌는 사람이라고 얘기를 했는데요. 어쨌든 닥터 어즈는 반대로 이제 공화당 후보로서 이민자 출신이고 열심히 일해서 의사로서 또 아메리칸 드림을 이룬 그런 사람이거든요. 그래서 우리가 이제 후보를 볼 때 열심히 일하고 열심히 일해서 자기가 그것을 성과를 낸 사람과, 또 반대로 페럴맨 같은 경우는 열심히 일을 하지 않고도 많은 걸 바라는 이제 전형적인 좌파 성향을 가진 사람인데, 그렇기도 하고, 이제 닥터 어스 공화당 후보 같은 경우는 완벽하게 트럼프를 지지하고 있고, 또 이제 다른 주에 있는 허셜 워커도 마찬가지고, 네, 이제 그런 상태라고 합니다. 그래서 현재 지금 펜실베니아 주에서는 민주당 후보인 페럴맨이 여론조사의 결과에 따르면 47%, 그리고 닥터 어스가 46.3%로 0.7% 정도 공화당이 지고 있긴 하다고 이제 얘기를 하는데, 현실적으로는 우리가 계속해서 투표로서 밀어서 닥터 어스를 밀어주면서 공화당에게 힘을 실어주는 게 이제 답이지 않나라는 얘기를 하고 있습니다. The next race that is really critically important is the 다음 Georgia 중요한 race. 레이스는 조지아 레이스인데요. Okay, go ahead. Yeah, the Georgia race, Raphael Warnock versus Herschel Walker. Warnock is the Democrat in that race. He beat Kelly Loeffler in 2020. His background is he's the senior pastor of Ebenezer Baptist Church. He's got his education in theology. He receives a senior pastor's salary of $120,000 a year, plus his Senate salary of $180,000. So he is very much well taken care of, And even though he makes so much money at that church, he still had the audacity to kick out tenants of the church's rental properties.
And so, obviously, he's all about making a buck at the expense of helping the poor. But thankfully, Herschel Walker, who is a Georgia Bulldog, a great former football player, Heisman Trophy winner, spent time playing with President Trump's children when they were younger. Great friend to President Trump, and he, like Dr. Oz, so he served on the Council of Sports, Nutrition, and Fitness for President Trump. For President Trump, and that's their past political involvement. The Georgia Bulldogs are one of the best, if not the best, football teams in college football in the country. So Herschel Walker is very popular, and he's communicating very well. It's exciting to see the advances he's made in his race. And according to 538.com, this race is dead even at 49% apiece. And we've got to do everything. 자, 조지아주에서는 이제 워낙이라는 목사님 출신의 정치인과 그리고 헐셜 워커라는 풋볼 플레이어 공화당 후보가 이제 겨루고 있는데요. 민주당 후보 워낙 같은 경우는 이제 침례교회 시니어 패스터인데 담임 목사라고 할 수 있겠죠. 이제 목사라는 직업을 통해서 1년에 12만 불을 벌고 그 다음에 정치인으로서 이제 1년에 18만 불을 버는 아주 부자인 사람이라고 합니다. 그런데 그게 문제가 되는 이유는 그럼에도 불구하고 이 월낙의 교회에서 세를 주는 사람이 월세를 못 냈다고 이제 쫓아냈다. 그런 것 때문에 이렇게 돈 많고 부유한 사람이 월세 몇 달 못 냈다고 이제 사람을 쫓아내는, 가난한 사람을 쫓아내는 그런 인정 없는 사람이다라는 그런 평가가 이제 일어나고 있고, 이제 헐셜 워커 같은 경우는 공화당 후보인데 풋볼 플레이하고 트럼프의 아이들과 놀아줬고, 또 이제 닥터 어스처럼 이제 스포츠나 영양 그리고 피트니스 관련 카운슬링을 이제 트럼프가 대통령일 때 맡았던 사람이었습니다. 그래서 정치적으로는 실제로 트럼프 대통령의 어떤 스포츠 뉴트리션이나 피트니스를 케어해줬던 사람이고, 또한 이제 그가 풋볼 플레이어였기 때문에 그가 이제 선수로 있었던 조지아 불독스라는 그 팀이 칼리지 풋볼에서는 미국에서 가장 거의 유명한 팀 중에 하나라고 할 수가 있겠죠. 그래서 현재 이 두 후보의 그 수치는 여론조사는 49%로 똑같이 달리고 있고 굉장히 클로즈하다고 합니다. The next race we're going to talk about is Arizona. And Mark Kelly versus Blake Masters. Mark Kelly is the incumbent Democrat in this race. He won his seat in a special election that was triggered by the death of John McCain. He's a former astronaut, and he's married to a former Congresswoman, Gabby Giffords. His conservative opponent is Blake Masters, a 36-year-old venture capitalist, lawyer, author, and frequently referred to as a protege of Peter Thiel. Peter Thiel has spent about $15 million in support of his campaign. Wow. Peter Thiel is a great man, and so if he's supporting Blake Masters, then Blake Masters is the right guy. Masters, along with J.D. Vance, are considered to be a part of the new right and representing the Trump America First wing of the Republican Party. Wow. So just like in the House, you have Lauren Boebert, you have Marjorie Taylor Greene, you have Matt Gaetz, you have Troy Nehls, you have Lance Gooden, you have a lot of these America First patriots who are actually all at our youth summit that you got to speak at in Houston. These are the America First leaders in the Republican Party in the House. Well, there's going to be a band of these also in the Senate. And these leaders are very America First. They're fighters and supported by leaders like Peter Thiel. He has really a background of being considered a libertarian. Peter Thiel? Well, no, actually, Blake Masters? Blake Masters. And according to the polling right now, it's 48.1 to 45.5 with Mark Kelly up. There's also been a libertarian in the race that was taking up 6% of the vote, but who recently dropped out, Mina, and endorsed Blake Masters. So that will help, even though the voting 6%. 6%. Okay. And he is, Blake Masters is very libertarian, and so this should help. And we'll see what happens. Sure. 중요한 얘기가 있습니다. 아리조나주인데요. 현재 마크 켈리 민주당 후보와 그리고 블레이크 마스터스 공화당 후보가 이곳에서 이제 경쟁을 하고 있습니다.
블랙 마스터스 같은 경우는 리버테리언이라고 알려졌는데 굉장히 젊어요. 36살. 벤처 캐피털리스트 출신이고, 그리고 이제 더 유명한 피터 틸이라고 하는 이제 사람이 똑같은 이제 분야에서 일하는 사람이죠. 1,500만 달러를 서포트해줄 만큼 굉장히 많은 지원을 받고 있습니다. 그리고 이 피터 틸이 또 지원해준 다른 사람들을 보면 보통 아메리카 퍼스트 어젠다에 동의하는 트럼프 서포터들인데, 예를 들어서 오하이오주의 뭐 제이디 벤스나, 그 다음에 하우스 이제 하원에서 보면은 뭐 로렌 보버트나 마조리 테일러 그린 아시죠 여러분? MTG. 그다음 맥 게이츠나, 그다음에 여러 이제 그런 애국자 계열에 속하는 후보들을 많이 서포트해준 피터 틸이라는 사람이 이제 블랙 마스터스를 서포트하고 있다. 현재 폴 상황을 보면 이제 민주당 후보 마크 켈리가 48.1%, 그리고 공화당 후보 블랙 마스터스가 45.5%로 지고 있긴 한데, 현재 이제 출마를 했다가 포기한 리버테리안 한 사람이 블랙 마스터스를 지지하고 있고, 그 사람이 차지하던 이제 여론 넘버가 6%였기 때문에 그 6%가 블랙 마스터스 공화당 후보에게 더해진다고 했을 때 현재 상황으로 봤을 때는 민주당 후보보다도 훨씬 더 앞설 수 있는 그런 상황이다. 아리조나 주가 이제 그런 상태에 있습니다. I think we should end it here for the states and then go on to the next question. Okay. 네, 그럼 다음 질문으로 이제 넘어가 보도록 할게요. 우리가 생각보다 시간이 오래 걸려가지고. 자, 이거는 우리 모두가 생각해 볼 수 있는 그런 컨시퀀스인데, 만약에 이번 중간선거에서 공화당이 진다면 어떤 일이 벌어질지 그런 질문도 한번 해봤으면 좋겠어요. So what are the consequences of Republicans not winning the Senate? Well, even if we win the House, if we don't win the Senate, then what the precedent has been is if you have a 50+1 majority with Kamala Harris breaking the tie, anything were to happen to our Supreme Court justices, then Democrats would be able to ram through whoever they want in the Supreme Court. But if Republicans take back the Senate, then they can stop this in effect because whoever the Democrats pick as their nominee, it would have to be For the passed. Supreme Court justice? Yeah. Okay. It would have to be passed by a Republican-controlled Senate. So that's the first thing, and that has implications not just for one election cycle, but for decades to come, because usually the average tenure of a Supreme Court justice could be 20-something years at bare minimum. So that has huge consequences for decades to come. Now, the other thing that could happen is what you've seen is Democrats trying to pass H.R. 1 and nuking the filibuster, where typically it requires, you have to get Republican support, you have to get minority party support with 60 votes. Well, if they nuke the filibuster and Joe Manchin and Kristen Sinema were in support of that, then what that would mean in effect is they could ram through, changing the voting laws in all of the different states. Right now, the states are in control of the elections, but they could make it so that there's endless mail-in ballots from a federal standpoint in all of these different states. There's a lot of consequences that could ensue. I could go on and on and on. I mean, they could push their Green New Deal agenda. Right. They could do tax hikes that we've never seen before. They're already doing a lot of different things that are terrible to our country. Right. But those are some of the basic things. Those are structural changes. Changing our election law is structural changes that will change us forever. And Republicans may never be able to win, positions in Congress or in the Senate or Right. governorship. 굉장히 중요한 얘기를 해줬어요. 이번 하원이 다시 이길 거가 너무 확실한데, 상원에서 만약에 공화당이 지게 된다면 어떤 일이 벌어질지에 대한 예상을 한번 해봤습니다. 두 가지를 얘기했는데, 한 가지는 이제 대법관 얘기를 했어요. 만약에 하원에서 공화당이 지면 앞으로 이제 대법관을 픽할 수 있는 그런 옵션 자체가 이제 공화당에게 주어지지 않는 점에 있어서 굉장히 중요하고, 만약에 대법관의 어떤 리스트가 민주당 것이 바로 첫 번째가 필리버스터를 없애려고 하는 것. 그게 바로 이제 민주당과 공화당 양당 사이의 균형을 잡아주던 거였거든요. 그래서 한쪽에서 어떤 법안을 내밀면 이쪽에서 반박할 수 있는 그 여지를 계속해서 주어서 서로 이렇게 대결할 수 있는 그런 장치였는데, 그런 필리버스터를 없애려고 하는 것. 만약에 그렇게 해서 필리버스터가 없애진다면 민주당 측에서는 결국에는 선거법을 바꿀 것이고, 그런 선거법을 바꾸면서 통해서 앞으로는 절대로 공화당이 다시는
의회를 다시 차지할 수 없도록 만드는 법을 계속해서 이제 밀고 나갈 것이다. 그리고 그것이 실제로 통과가 되면 이젠 답이 없어지는 거죠. 그리고 이제 그린 뉴딜이나 세금 정책 같은 것들에 대해서 어마어마한 구조적인 변화가 만약에 공화당이 지게 될 경우에 상원에서 민주당을 통해서 일어날 수 있다. 그래서 우리는 열심히 투표를 해야 되겠죠. 그런 얘기를 하고 있습니다. So, our next question. Do you have anything to add on that? No. Okay. So then our next question. 이건 좀 더 퍼스널한 질문을 한번 해볼게요. 지금까지 우리가 중간선거에 대한 질문을 계속해서 했었는데 이제 작년에 연방 의원으로 출마를 직접 했었잖아요. 그래서 그 부분에 대해서 좀 이제 궁금한 부분이 저도 솔직히 있어서 이미 알긴 하지만 한번 물어보도록 할게요. So you ran for Congress last year, right? What was it like to be a political candidate? Quite interesting. I got to meet so many wonderful people throughout the community that I didn't get to meet before. I learned a lot about myself. I think being able to go through the rigors of a political campaign where, in effect, they're vetting you, the people are vetting you, and your opponents are doing opposition research on you, and you find out things about yourself that aren't true and that you had no idea because they're lies. But in effect, it helps you become stronger. It helps you to get tougher. People will, in a political race, misconstrue the things that you said and that you intended to say in a way that is to malign your character, but you get tougher, you get smarter, and you find out what you're made of. You find out who your real friends are in politics, because you may think you have a ton of friends before you run, and then you find out who your real friends are. But it's important to have a forgiving spirit, because just because someone may not have voted for you for one position, if you keep a good attitude and have the right heart, and you have persistence and grit, they may vote for you for something else. And in a Republican primary, we have to come together at the end, and I'm praying for my opponent, and I'm praying that he does really, really well, and we have to come together as Republicans and support the Republican nominee. And so we need to vote Republican all the way down the ballot. And so you learn that you have to forgive and move on and work with people and find common ground. And what doesn't make you bitter will make you better. And so don't be bitter. Don't be cynical. Continue to be kind and treat everyone as Ronald Reagan would treat people, with a smile on your face. Stand boldly for your principles. Never lose that, and stay tough and strong, tenacious, have grit, and continue to treat people with kindness. And the scripture says that when your enemy is hungry, give them food to eat, because that will be like pouring coals of shame on their head. And they will sometimes realize the error of their ways when you kill somebody with kindness and you're good to people that haven't been good to you. So, that's going to be what I try to live by, and I strive to be a Christian in all that I do. So, Like your name. Yeah. My parents gave me the name Christian, so anytime I've gotten off track, that's what I have to gravitate back toward. That's my compass north. 오케이. 자, 제가 질문했던 게 여기 보시면 아시겠지만 작년에 이제 출마를 했었어요. 연방 하원 의원으로. 그러다가 11명 중에 이제 2등으로 졌어요. 굉장히 높이 올라갔는데 마지막에 조금 좋지 않은 공격을 받고 이제 떨어지게 됐는데 굉장히 좋은 경험이 되었겠죠. 근데 그래서 이 친구가 알고 있는 수많은 풀의 사람들이 있는데 도널드 트럼프 주니어부터 시작해서 I'm adding some of the comments on you. 그 다음에 케일리 맥키넨이나 아니면 테드 크루즈 같은 어마어마한 메이저 정치인들을 실제로 절친처럼 지내고 있고, 또 그런 어떤 신앙적인 입장에선 하나님의 호의로 이제 그런 길을 걷고 있는 친구이기 때문에 앞으로 아마 미국에서 상원 의원, 대통령 후보로도 나갈 수 있는 충분한 그런 가능성이 있는 친구입니다. 그래서 실제로 이 친구가 정치에 출마하게 되면서 느끼게 된 점을 말해줬는데, 정치를 하면서 이제 많은 좋은 사람들을 만나게 됐고 스스로에 대해서 더 잘 알 수 있는 시간이 되었는데, 한 가지 힘들었던 거는 언제든지 적들은 나를 무너뜨리려고 하고, 그렇지만 그것이 나를 더 강하게 만들어준다.
내가 그것을 통해서 더 스마트해질 수 있고 또 진짜 친구가 누군지를 알 수 있게 되는 이제 그런 경험을 했다고 합니다. 그래서 출마 전에는 누구든지 다 나에게 어프로치하고 다 친구인 것처럼 굴지만 실제로 출마를 하고 이제 투표 과정을 거치고 내가 이기고 지고라는 그런 결과를 받았을 때 그때 나타나는 것이 정말 내 편이 누구인지 그런 것들을 알 수 있는 이제 그런 그런 상태가 됐고, 그리고 이제 더 나아가서 용서할 수 있는 마음, 누군가가 나를 투표해 줄 것처럼 했다가 투표하지 않아도 그거에 대해서 실망을 하는 게 아니라 오히려 그런 유권자들의 마음을 이해하고 더 나아갔을 때 나중에 그 사람들이 더 나를 뽑아줄 수 있는 이제 거기까지 가기까지 어떤 레벨에 도달하는 연습을 하고 있다라는 얘기를 했습니다. 그리고 지금 어쨌든 11명 중에 2등으로 졌기 때문에 1등을 한 후보가 있는데 그 1등을 한 후보가 지금 현재 레이스에 나가 있기 때문에 그 친구를 응원할 것이고, 우리가 같은 편 안에서도 갈라지지 않고 하나가 되어서 이제 한 가지 어젠다를 가지고 그 가치를 향해서 나아가야 된다라는 얘기를 했습니다. 그리고 또 중요한 어떤 철학적인 얘기를 했는데 신앙적이기도 하고요. 로널드 레이건 대통령이 말하길 우리가 항상 얼굴에 스마일은 잃지 말되 우리가 말하고자 하는 바를 강력하게 소신 있게 말할 수 있어야 된다, 이런 말을 했습니다. 그래서 우리가 항상 분노하는 것이 아니라 적이 배가 고프면 선을 통해서 그들에게 오히려 밥을 주면서 내가 더 사람들의 호의를 이길 수 있는 그런 방법을 찾아 나가고, 그런 것이 자기의 어떤 삶에서의 모티브가 된다라는 얘기 해줬습니다. 잘 해석이 됐나 모르겠네요. 네. Let's go on to our last question as we are passing over 1 hour right now. Somebody says you are the best Christian. 오케이, 자 다음. Thank you. Thank you래요. 다음 질문으로 넘어갈게요. 다음 질문은 뭐냐면 트럼프가 현재 랠리를 다니면서 굉장히 많은 인기를 아직도 누리고 있는데 그것에 대한 이 친구의 생각이 어떤지에 대해서 트럼프 지지자로서 또 현재 정치인으로서 앞으로 퓨처 정치인으로서 물어보도록 하겠습니다. So we'll be at the Trump rally this weekend in Miami. Seems like Trump's gaining more popularity. What are your thoughts on this? Well, he's getting more popularity because Democrats have come and they've attacked him and they've made him, in effect, a martyr. When you raid Mar-a-Lago without cause, and rightfully so, he's upset, but so many of his supporters are even more upset. They don't like what they're seeing. This should never have happened to a sitting president where his social media accounts were taken down. And with the rise of Truth Social, his app is the #1 app on the Apple and the other devices. So people are downloading Truth Social because they want to get the truth out there. They love President Trump and they love his family. Personally, I've had Don Jr. speak at my events, Texas Youth Summit, and really one of the things that makes President Trump so special is his family. He's such a great father and family man, and we're just so proud of the Trump family, and we love the Trump family. And most of the people that I talk to cannot wait to see President Trump run again, and if for some reason he decided he won't, then we'll cross that bridge when we get there. There's a lot of people waiting in line to run, but there will be a lot of people that won't run because of how great President Trump is, and he has complete control of the Republican Party. I'm proud to be at the Trump rally and this weekend in Miami to hear from President Trump and to see what he has to say. And we'll also get to see a friend, Matt Gaetz, and his lovely wife, Ginger. So it'll be a great experience. 네. 방금 전에 이제 트럼프가 요즘에 다시 인기가 상승하고 있는데 그것에 대한 이제 이 친구의 생각을 물었거든요. 뭐라고 답을 했냐면 오히려 민주당이 지금 계속해서 트럼프를 공격하고 있잖아요. 위기 상황에 놓였으니까. 근데 그러면서 오히려 트럼프의 인기가 상승하고 있습니다 라고 말을 하고 있어요. 사실은 지난번에 있었던 말하라고 트럼프 자택 압수수색도 사실은 이유가 하나도 없이 진행이 되었고 결국에는 그것을 통해서 나온 결과물도 아무것도 없어서 오히려 그런 민주당의 말도 안 되는 일들을 통해서 트럼프 지지자들이 더 화가 나서 일어나고 있고 더 이렇게 모멘텀을 준 일이 되었다. 도대체 누가 현직 대통령의 어떤 트위터 계정, 소셜미디어 계정을 지워버리고 전 대통령의 집을 그런 식으로 압수수색한 경우가 지금까지는 한 번도 없었는데 오히려 그런 민주당의 행동들이 더 이제 트럼프 지지자들로 하여금 숨어있던 지지자들도 일어나게 하고 있다라고 합니다. 그리고 또 트럼프가 최근에 이제 만든 트루소셜이라는 앱이 있죠. 애플에서 거의 1등을 하면서 수많은 사람들이 진실을 추구하고 듣기 위해서 트루소셜을 다운받고
또 심지어 최근에 일론 머스크가 트위터도 이제 인수하면서 더 프리 스피치 플랫폼이 늘어나고 있는데 어쨌든 그런 부분에서 트럼프가 많은 역할을 했기 때문에 기대가 크다. 그리고 많은 사람들이 트럼프가 다시 출마하기를 100% 기대하고 있긴 한데 만약에 트럼프가 출마하지 않는다고 할지라도 트럼프의 스피릿을 가진 수많은 마가 정치인들, 애국자 정치인들이 이제 줄을 서고 있기 때문에 그런 부분에서 또 희망을 잃지 않아도 될 것이다라고 얘기를 했습니다. 그리고 어쨌든 트럼프가 지금 공화당을 완전히 컨트롤하고 있기 때문에 굉장히 기대가 됩니다. 사실 제가 이번 주말에 이 크리스천 팀이랑 같이 마이애미로 넘어가거든요. 이거는 비밀이었는데 오늘 공개를 합니다. 그래서 마이애미로 넘어가서 트럼프 랠리 참석을 하고 또 트럼프와 이제 같은 라인에 있는 맷 게이츠라고 하는 유명한 의원 아시죠? 되게 잘생긴 그쪽 이제 펀드레이서 가서 같이 시간을 보낼 예정이거든요. 그래서 여러분들이 많은 관심 가져주셨으면 좋겠고요. 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다. So do you have anything to add? I just want to say thank you, Mina, for having me on, and I really appreciate the great work that you do for your country, for our country, and you are a true patriot. And, Korean MAGA? Yeah, Korean MAGA, and thank you so much for all that you do. Thanks for having me on today. Thank you for your time. Yes, and you know, I want to encourage all of you to keep fighting the good fight. Don't give up. And a lot of people said that we would never overturn Roe v. Wade, but yet we did. And this past summer, it was a beautiful thing. It was a long time in the waiting, and it was because of a lot of hard work. I've been working with a lot of conservative activists to pray in front of 40 Days for Life for a long time. I've been supporting great causes like so many others, you know, and fighting in the trenches, marching for life. And we've got to continue that fight to advance pro-life views all across the country, because even though abortion is illegal in Texas, it isn't in other states. So we have to make sure that we continue to fight for the pro-life movement. The other parallel I want to make, though, is to say that we can have other policy victories as conservatives if we don't give up. This election has consequences because it'll, in effect, make it so that we can or can't get our policy agenda passed. So we have to fight. We can't give up. And good things are going to happen. I believe, as Ronald Reagan said in 1980, it'll be morning in America again. Thank you. Yeah. Let me translate that real quick. 네, 방금 전에 감사합니다라고 얘기를 했고요. 포기하지 않고 또 저에게도 이렇게 계속해서 우리나라와 또 미국을 위해서 함께 싸워줘서 고맙다라고 얘기를 했습니다. 로 비 웨이드가 드디어 오버턴이 됐는데 정말 역사상 누구도 그렇게 되지 않을 거라고 믿었던 것이 사실화가 되면서 정말 이 친구도 프로-라이프죠. 40 Days for Life라는 프로-라이프 단체와 함께 협력하면서 낙태에 대해서 굉장히 많이 기도하고 그것을 반대해왔던 생명 존중에 대해서 더 많이 운동을 해왔던 친구인데 현재 낙태가 텍사스 주에서는 불법이기는 하지만 어쨌든 다른 주에서는 많이 그런 법들이 유들유들하게 이제 진행이 되려고 하고 있기 때문에 그런 부분에서 우리가 포기하지 말고 계속해서 우리의 가치를 싸워 나가야 되고 특히나 이번 중간선거는 굉장히 중요한 선거이고 이 결과에 따라서 많은 것들의 변화가 있을 것이기 때문에 여러분들이 꼭 포기하지 말고 투표를 해야 된다라는 얘기를 했습니다. 마지막으로 로널드 레이건이 1980년에 미국에 다시 아침이 올 것이다라고 얘기를 했는데 다시 그런 날들을 기대하면서 오늘 방송을 마무리를 하도록 하겠습니다. So they say, thank you, Christian. This episode is inspiring. Thank you. Awesome. Someone saying you're good looking. Yeah, I'll read it to you later. 네. 오늘 1시간 넘어가서 여러분 더 많은 질문도 받고 했었어야 됐는데 여기서 일단 방송을 마무리하도록 하고 일단 배터리가 좀 없을 것 같아서 네, 오늘 이렇게 같이 참여해 주셔서 여러분 너무 감사합니다. There's this one thing I do at the end of my episodes all the time. It's like a little move. A little what? A little hand move that I do. Okay. Do you want to join me? Sure. Okay. Is it like the thing that with your hand that you did before? Like you taught me? Like that's what I do. Oh, can I just watch you? No, you have to do it. Every single interview you have to do it. Okay. You just you can just look at me and follow me Okay. as I do it. 자, 같이 그 엠킴TV 시그니처 인사 해달라고 제가 부탁을 했는데요. I'm not a dancer, so. I'm not a dancer either, Yeah, so. so. 자, 오늘의 영상이 좋으셨고 여러분 앞으로 영상도 기대되신다면 구독과 좋아요 그리고 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. Okay. Bye. Take care. Bye bye. I'm gonna have to manually end.